Okay. Depreciation. Question number 1. Calculate the amount of depreciation and the rate of depreciation under straight line method, WDV, and sum of years digits method. So you have the original value, scrap value, life, and past journal entries. So first we will calculate the amount of depreciation and rate. So normally under SLM method, it is the original cost of the asset minus scrap value. Original cost minus scrap value divided by the useful life. So this is 60,000 divided by 4. So direct pota you will get a value. Fixed or amount kadaikum namakku varsha varsha enna adudha namakku depreciation இருக்கும். If you divide this by the original cost, you will get it as a percentage. எத்தனை percent வருது? 0.04 percentage. So 0.8 76 now you can take it as 0.8. Under WDV method, so you have to take a 1 minus nth root of scrap value divided by the original cost. 4 irukku namukku. Scrap value 5,000 divided by what is original cost? 65,000. What is the percentage? It's 47.34 percentage. So in the mari chinna questions alla most probably 4 marks and mari varthukku chances irukku. What is amount and percentage and mari. Otherwise in the mari short taula sums la you have to calculate the journal entries. Or 4 entry and madri varum mari. 4 entries 5 entries varum 4 marks and madri irukku. So now you have to calculate the amount. Okay. Amount of depreciation. First at the year. Under this method, under WDV, you have another method, that is sum of year digits method. இந்த மூணு மெத்தட்லயே அப்படின்னு பார்ப்போம். So first at the beginning of the period, it is called as the original cost. 65,000 is the original cost. Compute the depreciation for the first year. So first year la paatha enna irukum depreciation evlo irukum. Original cost minus scrap value divided by number of years. 15,000 ah? 15,000. So 60,000 divided by 4. Scrap value less பண்ணிடணும் divided by number of years. இந்த portion தான் நமக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் depreciation value. 15,000. So WDV balance எவ்வளோ இருக்கும்? 50,000 இருக்கும். Then again என்ன ஆகும் அப்படின்னா it is at the end of the first year written down value உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்கு. So next for the second year you have to compute the depreciation. Again it will be 15,000. இதில் எந்த சேஞ்சஸும் நமக்கு இருக்க போகிறது கிடையாது. It will be 35,000 is WDV at the end of second year. Then for the third year again you have to calculate the depreciation. It is 15,000 again. Okay, third year la WDV உங்களுக்கு 20,000 எடுக்குது. Okay, then for the fourth year நீங்க என்ன பண்றீங்க? Again depreciation போடுறீங்க. Value will be 5,000. So for the first 4 years தான் நம்ம போடுறோம். If you take a WDV method, என்ன பண்ணணும்? Percentage calculate பண்ணணும்.
What is the value? 30,771. So the balancing together is 34 to 29. Again for the, so again and again நமக்கு என்ன written down value வருதோ அதுல நீங்க percentage டைரக்டா போட்டீங்கன்னா you will get the value 18,025, 8,533 for the third year. So அப்போ அதுக்கு written down value எவ்வளவு இருக்கு? 9,492. 4,492 less பண்ணா 5,000 அங்க நமக்கு பேலன்ஸ் ஆகும். So the sum of years digit method எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இதுல வந்து நம்ம இயர்ஸ்க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம். ரிவர்ஸ்ல for if it is the fourth year அப்படின்னா that is given as 1, 2, 3, 4 அப்படின்னு கீழே இருந்து மேலே போகும். Okay, so divided by 5, divided by the sum of the years digits. So what is the sum of the year digits? 4 plus 3 plus 2 plus 1. 10. இதோட டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 10. So it is 1 by 10, 2 by 10, 3 by 10, 4 by 10. That should be multiplied with the depreciable value. அதாவது 60,000. 5,000 scrap value போக 60,000. Right? So what is the value now for the first year? 24,000. Balance 41,000. For the second year it is 18,000. Balance is 23,000. For the third year 12,000. 11,000 is a WDV. 6,000 for the fourth year. 5,000. So this is scrap value நமக்கு. So this is calculation of the amount. Now you have to pass the journal entries. So in the value க்கு அப்படியே amount மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும், மற்றபடி என்ட்ரீஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் நமக்கு இருக்காது. Okay, for year SLM method, WDV and sum of years digit. Debit credit. Okay. Now at the beginning of this is year, particulars, SLM, WDV, sum of years digits method, debit credit. So at the beginning of the period என்ன பண்ணீங்க? You purchased a asset. Asset ஓட original cost இருக்கு. So assets புதுசா வாங்கியிருப்போம், that should be debited to bank or cash account. 65,000, 65,000. இந்த மெத்தட்லயும் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. Then at the beginning for the first year நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா depreciation calculate பண்றீங்க. So depreciation to be debited to P&L account. Depreciation account debit to first assets குறைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? Depreciation create பண்றோம். 15,000, 15,000. Under WDV method for the second year the value, for the first year value is 30,771. Under this method it is 24,000. And this depreciation should be charged to P&L account. அதனால P&L க்கு expense அப்படிங்கறனால we are debiting the P&L to depreciation account. Same. 30,771. Okay.
Now for the second year. This is for the first year over. Second year. Again in the second year நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இதே தான் பண்ண போறோம். Depreciation வருது. Okay. Depreciation account debit to asset account 15,000 இதுல ஒன்னும் changes இருக்காது. For the second year this is 16,204. Here 18,000 under this method. Again இந்த வருஷம் நாம என்ன பண்ணுவோம்? For the second year P&L debit கொடுக்கணும் for the expenses to depreciation. Amount remains the same. At the end of the fourth year the sales பண்ணிருக்கான். So now for the third year depreciation account debit to asset account for the third year the value is 8,533. Under sum of digits method it is 12,000. Then fourth year so fourth year வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படினு பார்த்தோம்னா it is you have the assets sold off for 10,000 rupees இல்லையா so உங்களோட WDV at the fourth year எவ்வளவு இருக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா under SLM method it is 20,000. Okay, so this is disposal or sales. So asset பொறுத்த வரைக்கும் it is an debit balance இருக்கும் always fixed asset. அதனால அதை நீங்க சேல் பண்றீங்க bank account debit to asset account. So asset பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு இருந்துச்சு WDV it is 20,000 first caseல பார்த்தோம் அப்படினா இது எவ்வளவுக்கு சேல் பண்றான் அப்படினா 10,000 க்கு சேல் பண்றான். So 20,000 இருந்தத என்ன பண்றான்னா 10,000 க்கு சேல் பண்றான். So balance என்னவா இருக்கும்? It is a loss on sale. Loss on sale of asset. Similarly இங்க பார்த்தோம் அப்படினு சொன்னா you have it is a 9,490 492 92 9,462 92 தானே ஆமா இங்க ஏதோ பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் நினைக்கிறேன் 9,492 அத 10,000 க்கு சேல்ஸ் பண்ணா there is a profit. So about to profit on sale account. So what is the difference?
580 na 5. 9460 492 தான் அது. Yes, ma'am. 508, ma'am. 508 is the profit. So last case பொறுத்த வரைக்கும் it was 11,000 balance இருந்துச்சு. ஆனா 10,000க்கு சேல் பண்ணிருக்கான். So again that is a loss of 1,000. ஸோ இது ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவாக இருக்கிற மெத்தட்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரலி தனித்தனியாக தான் வரும் கொஷின்ஸ். லைக் இப்போ இந்த செகண்ட் சம்மில் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன். கொஷின் நம்பர் 2. ஸோ டைரெக்டாக மிஷினரி அக்கௌண்ட்டும் எல்லாத்தையும் சார்ஜ் பண்ணுறது, ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஆர் யூ மே கோ ஃபார் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன், 2 அக்கௌண்ட், மிஷினரி அக்கௌண்ட் அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன். Or third method, machinery account, provision for depreciation plus machinery asset disposal account. இந்த மூணு இருக்கிற மெத்தட்ல நம்ம போடலாம். Okay, so let's start the second problem. So an asset was purchased for 1,50,000 and 2 lakhs on 1/1/2022. So there is a purchase of 1 lakh, there is a purchase of 50,000, purchase of 2 lakhs. Okay. And on 1/10/2023, this is on 1/10/2023, this is on 1/1/2024. Okay, on 1/10/2023, the asset which is purchased on 1/1/2022 was sold for 70,000. Okay, the rate of depreciation is 10% under straight line. Prepare the asset account under different methods. So 31st December accounts close ஆகுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். So first we may directly charge them to the asset account. First method. So rate எவ்வளோ சொல்லிட்டோம், 10% on SLM. So first one, asset account மட்டும் open பண்ற method. First method 1. Okay, start 1/1/2022. அப்போ நீங்க first purchase பண்றீங்க to bank account 1 lakh. இந்த வருஷம் வேற எதுவும் இல்ல. So 31st December அன்னைக்கு you are going to give depreciation by depreciation. By depreciation. So 1 lakh 10%, 10,000. So what will be the balance அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 90,000. 1 lakh. Fine. On 1/1/23, opening balance of the asset account is 90,000. On 1/10/23, there is another purchase of 50,000. இப்போ நீங்க 31st அன்னைக்கு depreciation கொடுக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவீங்க, first machinery 1 இருக்கு, அதுக்கு you have 90,000க்கு calculate பண்ணுவோம் 10%. Okay, and then you have another 50,000. ஏதோ சேல்ஸ் பண்ணிருக்கானா? எஸ். ஓகே. On 1/10/23, by depreciation for mission 1. So mission 1 90,000 உங்களோட balancing WDV இருக்கு, அதுல 10% for 9 months.
அப்போ நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க, இதை சேல் பண்றீங்க. ஓகே, பை பேங்க் ஆர் கேஷ் 70,000க்கு நீங்க அதை சேல்ஸ் பண்றீங்க. ஸோ எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கும்? ஸோ ரஃபாக நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னா தெரியும். ஸோ யூ ஹேட் 90,000 as a WDV. ஓகே, less depreciation for this period 7,500. What is the balance? 8 to 500. This is a WDV less sale value 70,000. Loss எவ்வளோ வருது? 12,500 is the loss on sale of asset. அதை எங்க கொண்டு போய் போடணும்னா P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணணும். 12,500. அடுத்து 31st December 23. ஸோ அப்போ அகைன் என்ன பண்ணணும், டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஃபார் மிஷின் 2. ஸோ 110 அன்னைக்கு தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு 3 monthsக்கு டெப்ரிசியேஷன் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும். 1,250. Now calculate what is the balance carried down. 1,40,000, 1,40,000. 48,750 is the balance. On 1/1/24, opening balance will be 48,750. Again, இன்னைக்கு ஒரு purchase நடந்திருக்கு, that is to bank 2 lakhs. On 31/12/24 by depreciation. So கையில இருக்கிறது 2 மிஷின். அந்த WDVக்கு you had to for 2 lakhs as well as 2.5க்கு டைரக்டா கால்குலேட் பண்ணிடலாம் for 1 year. 2.5 lakhs 2,50,000க்கு 10% போட்டா எவ்வளோ? 25,000. So 2 lakhs கையில இருக்கிறது, 50,000 ஏற்கனவே வாங்கியிருந்த மிஷின். By closing balance so what is the closing balance? 2,23,750 is the balance. The 2,48,750. Okay, so this is India opening balance. 2 balance brought down 2,23,750. So வெறும் asset account மட்டும் நம்ம போட்டுறோம். Or you may have this asset as well as provision for depreciation. போலாமா next மெத்தட்க்கு? This is method 2. So you have your asset account. And provision for depreciation account. Asset account, provision for depreciation account. One 122 opening balance. புதுசா நம்ம அன்னைக்கு தான் purchase பண்றோம். 2 bank. 2 bank account. 1 lakh 31/12/2022 by balance 1 lakh. So depreciation நம்ம என்ன பண்ணல, இங்க கொண்டு வர மாட்டோம். இப்போ இங்க என்ன பண்ணுவோம், 31st March இல்ல
31st December அப்போ நாம இங்க depreciation கொண்டு வரும். By depreciation 10,000. So first year over. So this is by balance carried down 10,000 and on 31/12/24, sorry 23, by balance brought down 10,000. Okay. So first year க்கு நம்ம பண்ணியாச்சு. இங்கேயும் on 1/1/23 to balance brought down 1 lakh. இங்க ஒரு purchases நடக்குது 50,000. So 50,000 நடக்குது 110 அன்னைக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து சேல் பண்றோம். ஸோ அப்போ அதுக்கான depreciation okay on 1/10/23. On 1/10/23 நம்ம என்ன பண்றோம்னா depreciation to be calculated for that 9 months calculate பண்ணிருந்தோம் இல்லையா, அது 7,500. ஓகே, இங்க 2 provision for depreciation. So already you have this balance. நமக்கு எவ்வளவு இருந்தது 17,500. நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஓட வேணும் 17,500. இதுல வந்து லாஸ் எவ்வளவு ஆனுச்சு 12,500 is a loss on sale of asset. So அது எங்க போகும் அப்படின்னா P&L அக்கவுண்ட்க்கு போகும் 12,500 and you have received cash or bank. எவ்வளவு சேல் பண்ணா பணம் எவ்வளவு வந்தது 70,000. on 31st of December இங்கேயும் by balance carried down and இதை close பண்றோம் 1,50,000. balance is 50,000. Then provision for depreciation பொறுத்த வரைக்கும் for this period நம்ம போட்டாச்சு. 31st of 12 வரும் பொழுது செகண்ட் மிஷினரி நம்ம கையில இருக்கு, அதுக்கான depreciation that is 1,250 calculate பண்ணோம் இல்லையா, அது இங்க வரும். Then ஓகே, நம்ம இங்க ஏன் இந்த அசட் அக்கவுண்ட் இங்க போட்ட இந்த என்ட்ரியை இங்க போடணும் 17,500 is a WDB value. க்ளோசிங் பண்ணும் பொழுது 20 by balance. This is 18,750 வருதா 1,250 is the balance. So that will be the opening for next period by balance 1,250. வேற என்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு 1 இன்னொரு அசெட் வாங்கியிருக்கான் இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து 1/1/24ல ஓப்பன் பேலன்ஸ் இஸ் 50,000 and they have purchased another asset, so it is to bank 2 lakhs. இது எதுவும் சேல் பண்ணல, it continues. So
இதோட டெப்ரிசியேஷனை நம்ம இங்கே கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அது தனி அக்கௌண்ட் இருக்கு. 2,50,000 on 1/1/25 இதோட பேலன்ஸ் 2,50,000. Now இது 1,250. இந்த வருஷத்துக்கான depreciation that we have calculated as 25,000. 26,250. Okay. So the next problem, question number 3. On 1st April 2020, Mrs. N.R. Sons and Co. purchased 4 machines for 2,60,000 each. Okay, on 1/4/2020 4 மிஷின் வாங்கியிருக்கான், ஒவ்வொரு மிஷினும் 2,60,000 each. Okay. On 1st April 21, one machine was sold for 2,05,000. On 1st July 22, the second machine costing 4,50,000. Sorry. The second machine was destroyed by fire and insurance claim received were only 1,75,000. A new machine costing 4,50,000 was purchased on October 22. 4,50,000. Right. Books were closed on 31st March every year. You are required to calculate the depreciation has been charged at rate of 50% on the diminishing balance method for 4 years till 31st March 2024. Calculations to be shown in nearest rupee. So you know the WDV podra at the rate of 15%. So let's start. Missionary account. இது சேல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ 2 மிஷின் என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா சேல் பண்றான். He has 4 machines. அதுல machine 1 and machine 2 இது 2 தான் சேல்ஸ்க்கு வருது இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் ஆன் 1/4/2020 இந்த மிஷின்கள் எல்லாம் வாங்கியிருப்பான், அதுதான் ஒரிஜினல் காஸ்டா இருந்திருக்கும். வேல்யூ பீங் 2,60,000. அடுத்து 1/4/21 1 இயர் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கான டெப்ரிசியேஷன், லெஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எவ்வளோ இருக்கு? 15%, 39,000. இங்க less பண்ணோம்னா you will get a WDV value of 2,21,000. right? So இது WDV as on 31st March 2021. So again என்னது, இது என்னைக்கு சேல் பண்றான்? 1/4/21 அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் மிஷினை 2,05,000க்கு சேல் பண்றான். So sales on 1/4/2021 for 2,05,000. இதோட ஆக்சுவல் வேல்யூ 2,21 இருக்கு, 2,05,000 தான் சேல் பண்ணிருக்கான். ஸோ தட் இஸ் அ லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப்
16,000 rupees. ஓகேவா? அதோட WDV 2,21,000 ஆனால் வித்தது 2,05,000 தான். ஸோ அதனால நமக்கு 16,000 அதில் லாஸ் ஆயிடுச்சு. இதில் ஒன்றும் இல்லை. நவ் ஃபார் 31st இப்போ இந்த வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த செகண்ட் மிஷின் போடணும்ல. லெஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் தி செகண்ட் இயர் அதை போட்டிங்கன்னா 31st March 2022 பேலன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய வரும். 15%. 33,150. ஸோ லெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது? 187,850 கிடைக்குது. இது என்னைக்கு சேல் பண்ணுறான்? 1/7/22 அன்னைக்கு சேல் பண்ணுறோம். ஸோ அது வரைக்கும் உள்ள பீரியடுக்கு டெப்ரிசியேஷன் போடணும்ல. டெப்ரிசியேஷன் till 1/7/2022. What is the value? 44 for 3 months. ஏன்னா 4/1/4க்கு போடணும். 31st March வரைக்கும் போட்டீங்க. 4, 5 and 6 3 monthsக்கு போடணும். 44. So less பண்ணா what is the WDB? 1,80,806. இதுல இருந்து இன்சூரன்ஸ் இது வந்து ஃபயர்ல டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. அதுல இருந்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம் கொடுக்குறான். அது 1,75,000 தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறான் இந்த பார்ட். அப்போ அதுல உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆக்சுவல் லாஸ் ஆன் ஃபயர்? லாஸ் ஆன் ஃபயர் இஸ் 5,806. ஸோ இதில் மேஜராக நமக்கு ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான். ஸோ இதை வச்சுட்டு we can start our workings. Machinery account. Machinery account. Okay, so we start with 1/4/20. Opening balance 2,60,000 into 4, 10,40,000 is the purchases. இந்த வருஷம் வேற எதுவும் இல்லை. So 31st March 21 அன்னைக்கு depreciation at the rate of 15% per annum. So 10,40,000க்கு 15% போட்டா எவ்வளோ வருது? 1,56,000. So WDV is 8,84,000. This is 10,40,000. Okay. Now this is the balance on 1/4/21. What is the balance? 8,84,000. 1/4/21 அன்னைக்கு there is a sales. So sales அப்படின்னா by bank 2,05,000 பணம் வெளியில போயிருக்கு and there is a depreciation. ஸோ இந்த 1/4/21 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி டெப்ரிசியேஷன் போட்டு தான் வேல்யூ வந்திருக்கு. ஸோ நமக்கு என்ன லாஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற போர்ஷனை இங்கே நம்ம கொண்டு வரணும். பை லாஸ் ஆன் சேல் கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா? 16,000 is the loss on sale. Now by depreciation. ஸோ பேலன்ஸ் 2 மிஷின் இருக்கு, அதுக்கும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு மிஷின் இப்போ நமக்கு போயிடுச்சு, அதனால வராது. யூ ஹாவ் 3 அதர் மிஷின்ஸ். ஸோ 3 மிஷினுக்கு பேலன்ஸ் எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் போடுங்க?
99 450. Okay. Now edu purchases edhu illa. Now you can close this account. 8,84,000. Closing balance in a 5,63,550. 1,422 aniki this will be the opening balance. And 1,722 aniki there is another sale. Sale illa adula endu namakku claim vandirukku. Insurance claim 1,75,000. adula namakku enna irukku, there is a loss. Loss நம்ம எங்க கொண்டு போணும், P&L accountல கொண்டு போவோம். So there is a loss of 7, என்ன வேல்யூ போட்டோம், 5,806. 5,806, there is a loss. Then depreciation account. So depreciation பொறுத்த வரைக்கும் for that period நம்ம ஒரு depreciation போட்டிருப்போம். Okay. And for the balance items, ஒரு மிஷின் நமக்கு totally sale ஆயிடுச்சு. அடுத்து ரெண்டாவதா ஒரு மிஷின் இருக்கு. So ஒரு மிஷின் ஆல்ரெடி சேல் ஆயிடுச்சு, ஃபர்ஸ்ட் மிஷின். இப்போ செகண்ட் மிஷினும் நம்ம சேல் பண்ணிட்டோம். இது போக பேலன்ஸ் நமக்கு 2 மிஷின் இருக்கும். ரைட்? And 1,10,22 அன்னைக்கு there is another purchase இருக்கு. So அதுக்கும் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ depreciation நீங்க calculate. 1,10,23 அன்னைக்கு there is a purchase of 4,50,000. So 2,60,000 ல இங்க ஒரு 10,40,000 இருந்தது. ரெண்டு 2,60,000 காஸ்ட் உள்ளது வெளில போயிடுச்சு. Okay, so balance இருக்குதுல, what is the balancing figure, depreciation போக அதுல நம்ம calculate பண்ணணும். For the full year இருக்கும், உங்களுக்குலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Whereas for the new mission 4,50,000 புதுசா ஒரு asset வாங்கியிருக்கீங்க இல்லையா, ஸோ அது எப்போ வாங்கியிருக்கோம், 1/10/22 31st March வரைக்கும் எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ ஃபார் தி 6 months, அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், 6 மாசத்துக்கு இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணணும் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ 4,50,000 அதுக்கு 15% ஃபார் 6 months. ஓகே, பிளஸ் 33 பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு you have 2 other missions. மிஷன் 1, மிஷன் 2 ரெண்டுமே சேல் ஆயிடுச்சு. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற மிஷனுக்கு பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ இருந்திருக்கும், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு 1,87,850 இருந்திருக்கு 31st March 2022 வரைக்கும். பேலன்ஸ் 2 மிஷினும் அதே தான் இருந்திருக்கும். அதில் 1,87,850 into 2 போட்டால் எவ்வளோ வருது, 2 மிஷினோட வேல்யூ. அதுக்கு இப்போ நீங்க எவ்வளவு போடணும், 15%. 56. உங்களுக்கு வேணும் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா you may add this 2 other missions also in the working note. ஓகே, ஸோ மிஷன் 2 வரைக்கும் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, மிஷன் 3யும் 4ம் கூட நீங்க பக்கத்துலேயே போட்டுட்டு வேல்யூஸ் எடுத்து போட்டுக்கலாம். Just a second. ஏன்னா மற்ற 2 மிஷன்லயும் என்ன இல்லை, நமக்கு எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை. ஓகே, ஸோ மற்ற 2 மிஷன்லயும் நமக்கு எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாததுனால நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா
you can add like this. Mission number 3 and 4. So ரெண்டு machines இருக்கா. So 2,60,000 into 2 எவ்வளவு வருது? 5 lakh 20. இப்படியும் போடலாம், இல்லை தனித்தனியாக நான் போடுறேன் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபார் யுவர் ப்ராக்டிஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அண்ட் மிஷின் 4 இதுவும் 2,60,000, இதுவும் 2,60,000 தான். ஓகே, 39,000 தான் இங்கேயும் வரப்போகுது. சேம் ஒன் லேக் 87,850, 1,87,8 இப்படியே தான் இருக்க போகுது. அதனால தான் டைரக்டா 1,87,850 into 2 அப்படின்னு போட சொன்னேன். இந்த வருஷம் வரும்பொழுது இருந்தது 1,7 அன்னைக்கு இதுவும் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. இது ரெண்டுமே இப்போ இல்லை நம்ம கையில. 1,7க்கு அப்புறம் எது இருக்கு? இந்த ரெண்டு மிஷின் தான் இருக்கு. 1,87,850 into 2 போட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மிஷினோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும். that is 3,75,700. ஸோ டைரக்டா இதுக்கு 15% போட்டா எவ்வளோ வருதோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த டெப்ரிசியேஷனை தான் நான் கொண்டு வந்துருக்கேன். அதையும் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பிளஸ் நியூ மிஷின் வந்திருக்கு இல்லையா. ஸோ whenever there is a mission working note போடுறப்ப எத்தனை மிஷின் இருக்கோ அத்தனைக்கும் வரிசையா போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்பப்போ போய் அக்கௌண்ட்ல போய் நின்றுட்டு கால்குலேஷன் போட வேண்டியது இல்லை. அங்க போட்டு வச்சிருக்க வேல்யூ அப்படியே தூக்கி இதுல போட்டுக்கிட்டா போதும். ரைட். டோட்டல் 90,105. ஸோ சேல்ஸ் பண்ண ஒரு மிஷின் இருந்ததுல மிஷின் 2, அதோட ஒரு டெப்ரிசியேஷன் 7,044. ஸோ லாஸ்ட் வேல்யூவும் நம்ம போட்டுட்டோம், வேற எதுவும் இல்லை. நவ் 31st March by balance carry down 7,35,595 வருது. $10,13,550. So this will be the opening for 1,423. To balance brought down 7,35,595. வேற என்ன இருக்கு இந்த வருஷத்தோட depreciation? For the balance இங்க எவ்வளவு வந்தது லெஸ் பண்ணோம்? 3,75,700 minus 56,355 போடுங்க. 340. இப்போ இதுக்கு 15%. இதோட you have another machine இல்லையா? மிஷின் 5 ஒன்று வாங்கணும்ல. என்னைக்கு வாங்கணும்? 1/10/22 அன்னைக்கு வாங்கியிருக்கோம். 4,50,000. அந்த வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணீங்க? அதுக்கு 33,750. ஃபார் 6 months போட்டோம்ல 31st March வரைக்கும். அது போக பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அதுல? 4,60,000. ஓகே, அதுக்கு 15%. 62,43,8. 438. So இந்த 47,902 plus 62,438 போடுங்க. What is the total? இது existing mission 2 3 and 4. இது புதுசா வாங்குனது. எதோட depreciation? 1,10,340. ரைட்டா? 1,10,340. அவ்வளவுதான். இதை போட்டோம்னா you will get the closing balance 6,25,000. எவ்வளவு வருது? 256.
ஸோ ஃபர்ஸ்டே இட்ஸ் பெட்டர் தட் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு கேல்குலேஷனில் இது தனியாக போடணும் அப்படிங்கிறதுன்னு இல்லாமல் போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே அமௌண்ட்டை எடுத்து இந்த டெப்ரிசியேஷன் என்னென்ன போடுறோமோ அதை ஃபில் பண்ணிட்டா வேலை முடிச்சது. இல்லைன்னா இங்கே வந்துட்டு அக்கௌண்ட்ல நின்றுட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் கேல்குலேஷன் போட்டுடுறோம். Okay, va? Question number 4. On December 2023, 2 machines were purchased on 1st October, costing 50,000 and 20,000 respectively, had to be discarded and replaced by 2 new machines costing 50,000 and 25,000 respectively. One of the discarded machines were sold for 20,000, other for 10,000. Balance of machinery accounts as on 1/4/2023 was 3 lakhs against the depreciation stood at 1,50,000. Depreciation is provided at 10%. So, 2 மிஷினுக்கு சேர்த்து வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் நமக்கு. ஓகே, 1st October 2020 அன்னைக்கு இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டெப்ரிசியேஷனை கால்குலேட் பண்ணி சேலில் ப்ராஃபிட்டா லாஸா அது வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆன் 1/10/2023 50,000 ப்ளஸ் 70,000 அதோட வேல்யூ இருந்து. அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பான், யூ ஹாவ் டு கால்குலேட் டெப்ரிசியேஷன் டில் அந்த வருஷத்தோட க்ளோசிங். ஓகே, 31st March 2021 வரைக்கும் டெப்ரிசியேஷன் போடும். 1/10 அன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அப்போ அந்த பீரியட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ 6 மந்த்ஸுக்கு டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ வருது பாருங்க. 10% ஃபார் 6 months 7,000 3,500 வரும். 50,000 plus 20,000 இதோட வேல்யூன்னு சொல்லிட்டான். WDVல தான் எல்லாருக்குமே 10% கால்குலேட் பண்ண போறீங்க. ஸோ 70,000க்கு 10% ஃபார் 6 months 66,500 கையில் இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் WDV ஆன் 31st March 2021. Therefore, நீங்க என்ன பண்ணணும், next you have to calculate the depreciation for the second year. இதுக்கு வந்து 10% 6,650 less பண்ணோம்னா you will get 59,850. This is WDV on 31st March 22 less depreciation till 31st March 23 5,985 less பண்ணோம்னா 53,865. This is WDV on 31st March 23. வேற அடுத்து என்னைக்கு சேல் பண்றான், One 4/23 44 இல்ல 1st October பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. on 1st April என்ன க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கொடுத்துருக்கான். December 23 டிசம்பர் இது எல்லாமே எப்போ நடக்குது, ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே பாருங்க. on December 23 தான் எல்லாமே நடக்குது. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், again you have to compute the depreciation till 31st December 23. 31st March வரைக்கும் போட்டுட்டோம். டிசம்பர்ல சேல்ஸ் நடக்குது, அப்போ அது வரைக்கும் டெப்ரிஷியேட் பண்ணணும்ல.
மார்ச் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட மிஷின் இருக்காது. ஸோ ஃபார் தட் பீரியட் 9 monthsக்கு எவ்வளோ வருது? 10% for 9 months. 40. So balancing figure என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். 825. So this is the WDV on 31st December 23. So accumulated depreciation இதுக்கு எவ்வளோ இருக்கு? இதுக்கு total depreciation எவ்வளோ வேல்யூ பாருங்க. So this and this add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும். So total இது வரைக்கும் இல்ல 20,175 is the depreciation பண்ணிருக்கோம். Right? Now, so let's start this asset. Machinery provision for 3 அக்கவுண்ட்டுமே நம்ம இங்க ஓபன் பண்றோம். Okay. Asset account, provision for depreciation account, machinery disposal account. Okay, first 1/4. Okay, first beginning ல என்ன சொல்லிருக்கான்? 1/4/23 அன்னைக்கு ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்கான். 3 lakhs is the opening balance அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். And that has stood at depreciation provision is stood at 1,50,000. So depreciation ஓட opening balance என்னவா இருந்திருக்கு? 1,50,000 இருந்திருக்கு. Right? Then இதில் நமக்கு எந்த ஒரு பெரிய சேஞ்சஸும் இருக்காது. எல்லா டெப்ரிசியேஷனையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இங்கே தான் கொண்டு வந்து போட போறோம். ஓகே. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமா போடாம இங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க? இந்த ப்ராப்ளத்தை டைரக்டா நம்ம போட்டுக்கலாம். ஆன் 31st 12/23 இங்க கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? டோட்டலா எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் ஆயிருக்கு? டு மிஷினரி டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட் 20,175. அப்ப இங்க என்ன ஆகும்? பை ப்ரொவிஷன் ஃபார் depreciation account 20,175. Okay. Now இந்த மிஷினரியை எவ்வளவுக்கு சேல் பண்றான்? 20,000 ஒன்னும் 30,000 ஒன்னும் சேல் பண்றான். சாரி, 20,000 ஒன்னும் 10,000 ஒன்னும் சேல் பண்றான். ஸோ டோட்டலி இட் இஸ் 30,000. ஸோ அப்போ நமக்கு மிஷினரி டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை பேங்க் ஒரு 30,000 பணம் வருது. ரைட்? ஓகே. This is to asset account or machinery account. 70,000க்கு இதை வாங்கினோம். இதோட ஒரிஜினல் காஸ்ட். ஒரிஜினல் காஸ்ட் டோட்டலா எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் ஆனிச்சு அண்ட் பேங்க். இதெல்லாம் போக பேலன்சிங் ஃபிகர் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ 50,175 இருக்கு. பேலன்ஸ் 19,825 அப்படிங்கிறது P&Lக்கு போகும். It is a balancing figure. Now machinery disposal account over. Now provisionல வேற என்ன இருக்கு? Set. Machine, another ஒரு machine ஒன்னு இருக்கு. So 1,423 to balance 3 lakhs by machinery disposal. 70,000 cost இது இருக்கக்கூடிய ஒரு asset disposal பண்ணியிருக்கோம். On 31st
December. Okay. This is replaced by two new machines costing 50,000 and 75,000 totally. 25,000 plus 50,000 சேர்த்தா 75,000. இது 3,75,000. 70,000 போக பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 3,05,000 இவங்க கையில் இருக்கும். So that will be the opening balance. So depreciation பொறுத்த வரைக்கும் by opening balance mission disposal பார்ட்டுக்கு 20,175 இருக்கு. Okay, and balance இருக்கக்கூடிய இதுக்கு asset balance இருக்கக்கூடிய assetக்கு you have to calculate the depreciation. $70,000 ஓட சேல் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். நியூ அசெட்ஸ் ஒரு 75,000 ஒன்று புதுசாக வாங்கியிருக்கோமா, அது என்னைக்கு வாங்கியிருக்கோம்? 31st December 23 அன்னைக்கு வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதனால அதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக தான் டெப்ரிசியேஷன் வருமா? 31st December வாங்கியிருக்கோம். ஸோ 31st Decemberமா, அப்போ ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் தான் நமக்கு க்ளோசிங் அந்த தடவை. ஸோ அதனால அந்த 3 monthsக்கு மட்டும் அதுக்கு நீங்க டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும். வாட் 75,000. ஃபார் த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அசட்டுக்கு நமக்கு நார்மலி இட் வில் பி 15%. So what is the value? So ஒன்னு depreciation on the asset which are sold. இந்த asset குள்ள depreciation part ஒன்னு இருக்கு 4,040 for the year. அதை நம்ம கொண்டு போகணும். அது இல்லாம you have a new asset. So new assetக்கு 3 monthsக்கு மட்டும் depreciation கொண்டு வரணும். Okay, 75,000க்கு 10% for 3 months. 1,875. So இது இல்லாம பேலன்ஸ் அசெட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு நம்ம கையில? ஆல்ரெடி இருந்ததுல 4 assets இருந்தது, சாரி 2 machines இருந்தது. ஓகே, okay, 70,000 is sold off. The new asset is 75,000.
ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கையில் எவ்வளோ இருந்தது? 3 lakhs இருந்துச்சா? 70,000 வெளியில் போச்சு. ஓகே, பாக்கி 2,30,000 இருக்கும். அதில் ஃபார் 3 இயர்ஸுக்கு அதுக்கும் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம போட்டிருக்கணும். ஃபார் த எக்ஸிஸ்டிங் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா 3 lakhs அசெட்ஸ் கையில் இருந்ததுல ஓப்பனிங்ல பேலன்ஸ், அதில் till 31st March 2024 வரைக்கும் அதுக்கும் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் போடணும்ல. 31st இங்கே போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? இந்த 2 பீரியடுக்கும் இதில் நம்ம இதுக்கு போட்டிருக்கோம், இந்த 70,000 பார்ட்டுக்கு போட்டிருக்கோம். பாக்கி உள்ள 2,30,000க்கு நம்ம லெஸ் பண்ணணும்ல. ஸோ 2,30,000க்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ்மா? 10%. ஓகே, அதை லெஸ் பண்றோம். அகைன் செகண்ட் இயருக்கு போடணும். ஸோ வி ஹேட் 2 மிஷின்ஸ் இல்லையா? ஸோ 3 lakhs அப்படிங்கிறது அதோட காஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னோம். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஆன் 1/4/2023. ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? 70,000 தனியாக வெளியில் எடுத்தீங்க. ஆனால் இந்த 70,000 எப்போ வாங்கினது? 1/10 அன்னைக்கு வாங்கினது. ஓகே, 1/10/2020 அன்னைக்கு வாங்கினது. ஸோ அதனால அதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? டெப்ரிசியேஷன் போட்டோம். ஸோ ஆக்சுவலி இப்படி தான் ரெடியூஸ் பண்ணோம். 3 lakhs 96,135க்கு 15% கால்குலேட் பண்ணோம். இதுல 53,865 லெஸ் பண்ணுங்க ஃபார் 3 lakhsல. நான் இது மட்டும் என்னன்னு பாக்குறேன். ஒரு 10